Digital Forensics Examiner. Responsible for using digital forensics to investigate incidents and crime. If you like to play detective, this might be a perfect job. Domniță! Domniță! Am ceva pentru tine. Hai să vezi. Hai să vezi, doamnă! Am ceva pentru tine. Un cadou de Crăciun. Să joci detectiv, înțelegi? Ți-am găsit perfect job. Vezi, doamnă, că mă banează YouTube-ul. Vezi să nu te vadă, du-te încolo. Serios? Vezi că te... Stau să nu te vezi, du-te. Pe bune. Serios, nu-i voie să te vadă. Stop. Știi că asta e las, nu? Pe film. Nu te dor. No, bine, ok. If you are working as a... Opa. Oh, altă viață. If you are working as part of a law enforcement department, Daniel, you would be focused on collecting and analyzing evidence to help solve crimes, charging the guilty and exonerating the innocent. Jesus Christ, bro. Bro. The cat is sleeping weird. On the other hand, if you work false under the funding company's network, you will be using your forensic skills to analyze incidents such as policy violations. Responsibilities. Damn, Daniel! He wants to play. Collect digital evidence while observing legal procedures. Analyze digital evidence to find answers related to the case. Document your findings and report on the case. Right, nothing to add there.